Aquinas syndrome, radiculitis o síndrome post-spinal de headache cola de is a big caballo, issue that I have seen cefalea quite a lot of. postespinal. And what I try to do to prevent that Lo que trato is de to hacer give para prevenir intravenous esto therapy es dar terapia intravenosa before antes I do the intrathecal de therapy. hacer la I terapia have the patient intratecal. drink liberally. It turns out Y that les doy caffeinated muchos beverages like líquidos. Resulta Coca-Cola seem to que help. la If you Coca-Cola, las use a bebidas small cafeinadas bore needle, sirven mucho. if we Si use a utilizan pediatric una needle aguja for an de adult, calibre that seems to help. pequeño, parece Once in a ayudar. while, the De vez intrathecal en therapy cuando can la leak out terapia into the intratecal puede circulation fugarse and a make la the blood count low. circulación y hacer que la That's cuenta not too common. sanguínea sea When we baja. gave No es craniospinal muy radiation, común cuando damos it radiación obviously caused low blood cranioespinal, counts. We don't tend to use cranial spinal ocasiona esto. radiation at Entonces all now. no la hacemos Just ya. local therapy for the bulky Solo diseases I aplicamos mentioned. terapia local para la Encephalopathy enfermedad is the one voluminosa, thing como you les never dije. ever want to La see. encefalopatía es algo And que it is jamás, true that if you jamás use all querrán ver. modalities for the Y same si patient, sí la ven, high-dose chemo, usen todas las intrathecal chemo, and modalidades, quimio radiation, de dosis alta, that is quimio more intratecal y a radiación. bigger risk. Este es de Obviously, mayor riesgo. the reason that the Obviamente, pediatricians la razón have por been la que moving los away pediatras se han from central apartado nervous system radiation de therapy is that the radioterapia del sistema developing nervioso brain central es does not porque like to see el that cerebro en because desarrollo there have been no le gusta, neuropsychiatric and porque ha neuroendocrine habido problems problemas in kids who neuroendocrinos y receive neuropsiquiátricos en niños que intrathecal reciben and radiation terapia therapy. intratecal y radioterapia. So in conclusion, Entonces, como conclusión, central nervous system leukemia is la now a leucemia del relatively sistema nervioso uncommon central event es un due evento to its poco, rarity in AML and in ALL, relativamente poco due común to use en of la RSC in AML, including APL, especialmente and due to routine por su, prophylaxis in porque es ALL. rara en la But LMA if y en la if you are LLA, suspicious pero of si somebody sospechan with actual CNS que disease, alguien tenga need to work enfermedad quickly, del sistema nervioso make the central, diagnosis, hagan treat un diagnóstico immediately. rápidamente, I traten wouldn't give anybody rápidamente. intrathecal Yo no le chemotherapy daría a nadie without quimio knowing that intratecal they had sin it. I saber wouldn't do it que la based on tienen. No lo clinical haría nada más en symptomatology base a alone or based síntomas on clínicos radiology o en alone. base a radiología Again, we nada add in más. radiation therapy when we need Aquí to, agregamos radioterapia and cuando it's a se marker for necesita eventual systemic y disease. es un marcador So, para enfermedad sistémica hopefully activa. you've Ojalá enjoyed the lecture. hayan I disfrutado enjoyed la plática. reading about this because Yo I disfruto combed the platicar de literature esto and porque didn't peiné find la as much as I hoped to. literatura, no But encontré anyway, tanto you- como you esperaba, have pero what you bueno, have. So, está lo que está. Entonces, we'll do one case which les illustrates voy some a of the issues. presentar un caso. Okay. This is a Esta 25-year-old es lady. una mujer de with 25 abnormal vision. años con visión She has a history anormal, of Philadelphia positive tiene ALL, antecedente de treated with LLA, hyper-CVAD and imatinib. Filadelfia She was positivo, diagnosed 2 years fue ago, diagnosticada hace completed 2 therapy 1 year años, ago, and has been terminó well. terapia hace un año, ha Unfortunately, now estado bien, she did not have a desafortunadamente transplant because she had no no le hicieron sibling or trasplante porque unrelated no donors. But tenía now donador she has diplopia, relacionado y ahora and she tiene can't abduct the diplopia left eye, y no puede hacer which obviously abducción means del ojo izquierdo, cranial nerve 6, right? que Normal es par CBC craneal 6. currently in normal La chemistry is LP cuenta showed 4 white cells, 1 red cell. Cytospin showed fue large cells normal, with high MC ratio. la química sanguínea So, normal. That's the Estos son story. sus laboratorios. Diplopia Esta es la after a historia. treatment-free Diplopia interval después de in a lady with un Philadelphia intervalo positive libre ALL. de tratamiento en So, una paciente if we con did a LLA gadolinium-enhanced MRI in Filadelfia this lady with positiva. diplopia, see ¿Cuál on de los gadolinium-enhanced siguientes MRI, enlarged se ventricles, ve en cranial nerve resonancia thickening, reforzada dural con nodules, gadolinio, orbital infiltration, ventrículos or abultados, subarachnoid hemorrhage? engrosamiento del Okay, par vote your craneal, vote away. nódulos de la dura madre, infiltración orbitaria o hemorragia subaracnoidea? The voting was? Y el Yes, resultado I es agree. sí, estoy de Because acuerdo. of the diplopia, Sí, cranial nerve thickening would be Por most common. la diplopia All right, es so the next porque se question, inflama same el par patient. craneal. What should we Misma do now? paciente, ¿y ahora qué hacemos? Dasatinib, Le damos imatinib, dasatinib, intrathecal methotrexate ponatinib, and hydrocortisone, metotrexate, intrathecal triple intratecal e therapy, hidrocortisona, intrathecal liposomal terapia cytarabine. intratecal triple o citarabina liposomal Okay, you intratecal. can vote. And everybody had the right answer, which is great. Todos respondieron bien. All right, and the last question. Y la última pregunta. So she got CNS-directed therapy. I would give her triple therapy plus radiation. Yo le daría She had triple bulky terapia disease. más Now radiación. she's okay. Ahora ya The está CSF bien. examination is normal and El she's estudio de asymptomatic. LSR es normal, The bone está marrow looks sintomático. okay, La but she médula ósea has se a ve positive bien, pero peripheral blood tiene PCR for BCR-ABL at PCR positiva para el 0.01% BCR on the ABL international scale. So she's going to get a tyrosine en la kinase escala inhibitor. internacional, entonces va a But what else recibir should un we do? inhibidor de tirosina Should we observe sinasa. her? Pero ¿qué más? Should we give her maintenance La therapy with observamos, pump? le damos terapia Should we de give her mantenimiento con hyper-CVAD POMP, again? hipercevad, pediatric inspired le damos chemotherapy? quimio Or should we give tipo chemotherapy pediátrica followed by umbilical o cord blood quimio transplantation? sistémica seguida de Please vote. trasplante de cordón umbilical.
de sangre de cordón umbilical, perdón. 5. So you were very good. 5. Either I made the questions too easy, or you're O all very, puse very muy smart. I'm fáciles sure las it's preguntas, ustedes son I'm muy, sure it's muy the second thing. inteligentes. Estoy Well, seguro que es lo segundo. I want to. Quiero I had some. I'm going to acknowledge all the folks back reconocer home who a la gente let me go to beautiful que places trabaja like Mexico conmigo City. y que me dejan ir There a they are, lugares tan bonitos home como doing la all the Ciudad de work while I'm México, here. ellos trabajando mientras yo estoy Thank acá. you very much. I'll be happy to Muchas take gracias questions. y con mucho gusto respondo sus preguntas. We can just eat lunch. Have you experienced using rituximab for ¿Tiene experiencia con el rituximab uso de use, rituximab intrathecally? intertecal? One of your trainees asked me the same question this morning at Una breakfast, persona me preguntó and lo I have mismo no esta experience mañana. with it because we don't No tengo use rituximab experiencia porque particularly no for Burkitt's. utilizamos CNS lymphoma, rituximab I've heard of that por being done, but we don't also do Turkitt's. that at Para Dana-Farber. No. linfoma del sistema nervioso central sí, pero no tengo información.